Okay, guys, assalamu alaikum. As you already know, that we are actually in the middle of third chapter, right? I'm pretty sure that bunch of you are new, isn't it? May I see how many? New, haven't been to my class. Okay, great. Okay, do not worry, do not panic. We'll help you out, okay? All the chapters are already recorded. So if you go to the YouTube playlist, you will find this course and you can find out all the classes we have already conducted. So একটু কষ্ট করে ইউটিউবে গিয়ে ক্লাসগুলো দেখে নিতে হবে নিজেদের সময় মতো। কোনো একটা জিনিস যদি বুঝতে না পারেন, I sit in the third floor. Okay, just come to me anytime. If I'm not in class, then I'll help you out inshallah. Okay? বলো, হাসির কি হইছে? হাসির কিছু হইছে? আপনাকে বলছি, আরে? Anyway, যাই হোক, we are in the middle of the third chapter and we were talking about some of the features of the Constitution of Bangladesh. This chapter is about the Constitution of Bangladesh. Okay? So, যারা মাঝখান থেকে আজকে start করছেন, it's going to be a little trouble for you, but bear with me, okay? Inshallah, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, so we talked about the first five characteristics. We will start with the second one. Unique cameral legislature. Okay, so in our 65th article, which basically tells us that unique cameral legislature for Bangladesh. It is the only one house. So এটার মানেটা হচ্ছে a law-making body made up of one group of elected officials. শুধু but like there is a like for example ধরেন যে বিভিন্ন student organization থাকে, isn't it? There are a bunch of student organizations. Though we don't do the voting system here in our campus, but in different campuses they usually do a voting system. So all the president, vice president, secretary, general secretary, I don't know, like all of them are voted out. Vote correct, onaderke iya kora hoy. But though in our campus we select it. Maybe in future we will do the voting system as well. But Bangladeshe, most of the posts we usually do a voting first. It can be for, I don't know, member of parliament, we do voting for, I don't know, but ekdom chairman member election porjonto hoy. You guys know that, right? So we go for voting on those two. So it's everything is one house. সবকিছু voting এর আন্ডারে আসে, and we do the voting and then we get elected. So that happens in Bangladesh. Okay. The fundamental principle of state policy, the Article 8 says that there are four different fundamental principle of state policy. Number one, please write it down, okay? Write it down, guys. Number one, nationalism, an idea and movement that holds that the nation should be congruent with the state. The nation should be with the state, right? So we believe in nationalism. Number two, democracy. Can you repeat the question again, sir? Sorry? The question. Article 8, then what it says? Article 8, you can just read it out here. Article 8 of the Constitution provides the four major fundamental principles of state policy. Number one is nationalism. Number two is democracy, a form of government in which the people have the authority to deliberate and decide legislation or to choose governing officials to do so. So, amra, since we have the, it's democracy here, so you can easily see that amra kintu sob kichu voting kori. We do voting for almost everything, right? Yes, we do selection too, but only the higher officials get to select because they have the power. We have elected them so that they can select, probably for our own good, right? So we do that part too. Number three, socialism, an economic and political system where workers own the general means of production. Number four, secularism is the principle of seeking to conduct human affairs based on secular and naturalistic considerations. So
So these are your 4 different fundamental principles of state policy. Those are important. Please know them. Secularism. Okay. From this first row, আপনারা একটা করে কাগজ ছিঁড়েন, ছিঁড়ে আপনার স্টুডেন্ট আইডি, নেম, ডিপার্টমেন্ট এন্ড ব্যাচ নাম্বার এগুলো একটু লিখে একটু অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে, ঠিক আছে? শুধু পিছনে পাস করবেন, ডানে বামে কোথাও দিবেন না, ওকে? শুধু ফ্রন্ট রোতে যারা আছে একটা করে কাগজ ছিঁড়ে জাস্ট পিছনে পাস করবেন, ডানে বামে কোথাও দিবেন না। স্যার Number 6. sorry, Number D. number 2 is secularism. D. What? D. Number D. Yeah, secularism. একটু বড় কাগজ ছেড়ে জাস্ট অনলি গো ব্যাক, ওকে? পিছনে যাবে। সেকুলারিজম মানে কি বুঝলাম না স্যার? মানে যে কোনো কিছু ডিসিশন নেওয়ার আগে মানে কনসিকুয়েন্সেস, সরি মানে ন্যাচারাল কজেস গুলো কনসিডার করা, জাস্ট হুজুকে মাথা ধরে কোনো ডিসিশন নেওয়া যাবে না, you know? So whenever a decision should be taken, it should be taken in a manner that like everybody should be benefited from it. Okay, guys, moving on to the 8th one. It's the fundamental right. Part 3 of the Constitution provides for 18 fundamental rights. The enjoyment and enforcement of these rights have been guaranteed in the Constitution. No authority can make any law which is inconsistent with the provisions of fundamental right, and if any law made shall be void to the next extent of inconsistency. আমাদের কনস্টিটিউশনের থার্ড পার্টে 8টা ডিফারেন্ট আর্টিকেল আছে, যেটা কিনা আমাদেরকে বেশ কিছু আমাদের রাইটস মানে হিউম্যান যে রাইটস গুলো আছে সেগুলো বলা আছে, ওকে? সো দিস the third part what basically tells us that these rights cannot be changed. হ্যাঁ, only
only it can be changed. The constitution can only, if you guys remember correctly, that the constitution can only change if it will be amended, and then it will go in the parliament, and then in the parliament 2/3 votes have to be for that amended change, otherwise it cannot be changed. For example, I don't know, probably say if we do an election here, we are probably gonna say that okay, whoever gets 51%, that person wins, right? That's usually the case. But in this case, whenever we want to change the constitution, something in the constitution, the parliament has to be voted 2/3. Without 2/3, it won't be possible. At least 67%. Sorry, sir? At least 66 or 67%, yes, in total. So, but a right gula usually change হয় না. These are some fundamental rights, some human rights for us. Okay, parliamentary form of government. The Constitution of Bangladesh provides for a Westminster type of parliament system. This form of government means that the government is run by the cabinet ministers headed by the prime minister. President becomes a titular head, but real executive power is exercised by the cabinet. So, for example, just imagine this is the cabinet. Okay, say I'm the president. Say someone is the prime minister. You want to be the prime minister? Okay, he wants to be the prime minister. So, say একজন আছে prime minister, but আপনারা বাকিরা, the rest of you are all the cabinet members. Okay? I don't know if you guys have seen the Westminster type of I don't know, the parliament. I'm জানি ইংল্যান্ডের parliament দেখছেন কখনো? So basically the cabinet ওখানে সবাই একসাথে বসে, আমাদের বাংলাদেশের মতোই দেখতে, but আর একটু কম মানুষ বসে ওখানে. So So the thing is that ওখানেও সবাই এভাবে আলাদা আলাদা তিন ভাগে ভাগ হয়ে বসে, and বাংলাদেশে যা হয় pretty much the same thing happens over there as well. পার্লামেন্টের কথা বলতেছেন? Yes, and all of them are cabinet members, and any decisions that has to be taken within the cabinet. Prime Minister as a leader, President as a leader, but on the other hand, the cabinet has to decide. Without their decisions, nothing can be changed. Okay? Executive যত decision হয় তাদের voting এর মাধ্যমে হয়, they all take the decision together. Ultimate powerটা থাকে Cabinet member there, yes, they decide. The Prime Minister alone cannot decide. The President alone cannot decide. They can propose. Usually, if you look into the American system, usually the president or the vice president would go up there and they would be I don't know, they would be proposing something, and then if the cabinet members think that okay, we'll vote for it, then it gets voted in or voted out. However, but voting এর মাধ্যমেই হয়. The cabinet members decided. কি সমস্যা কি? All good? Okay, moving on, the last one. The independence of judiciary. I'm not going to read it out. Simple জিনিস বলছে। সেটা হচ্ছে we have a justice system, right? আমাদের একটা justice system আছে না? What do you think? How does it work? How do you think it works? Any idea? No idea. Good. Brilliant. পিছন থেকে স্যার বলেন। কোর্টের হিসাব বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কে? এখন নাম জিজ্ঞেস করিনি, মানে কি প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ ইংলিশে বলে, বাংলা আমি একটু কম বুঝি। জুডিশিয়ারি সিস্টেমের মধ্যে যেটা হয় যে প্রেসিডেন্ট এক্স্যাক্টলি যে নাকি প্রধান বিচারপতি হ্যাঁ তাকে নির্বাচন করে, এন্ড সেক্ষেত্রে কারো মতামত তিনি গ্রহণ করেন না। ওকে, হাউ ডু ইউ নো? হাউ ডু ইউ নো দ্যাট কারো মতামত সে গ্রহণ করেন না? কাছে
সময় টিভি থাম্বনেল দেখেছে স্যার সময় টিভি থাম্বনেল দেখেছে স্যার Okay. ভিডিও ক্লিক করে দিয়েছে Sorry. Okay. What he just said, I won't just say, it's absolutely right. So, the Chief Justice is not voted. He's picked, hand-picked by the President. And all the other justices, একজনই তো মানে জাস্টিস তো একজন না ওখানে চিফ জাস্টিস একজন বাট তার আন্ডারে তো অনেক জাস্টিস থাকে রাইট সো অল দিস জাস্টিসেস আর অলসো পিকড বাট not by the president. Yes, selected by the president. Later on, he basically gets to sign everything. But the chief justice is selected by the president. All the justices are actually usually selected by the chief justices. And the fun part is that all the magistrates they also go through the same process. And if something goes wrong, right, they cannot be taken out of their seat just like that. There is a process. Because since they are the judicial system, we gotta respect them a little bit. So, for that reason, they are actually, if something goes wrong, then the president orders that okay, take that person, and then they go through the process. মানে হয় না যে আজকে হঠাৎ করে যেমন কালকে আমাকে আমাদের চেয়ারম্যান স্যার যেমন এসে বলতে পারে সালেহিন তোমার চেহারাটা ভালো লাগতেছে না ভাইয়া তুমি যাও পাশে যাও but you cannot do the same to the chief justice can you can the president do that আপনার চেহারা ভালো লাগতেছে না আপনি পাশে যান no not possible so there is a system and has to be by the system they have to go by the system so as you can see here that a judge could not be removed from his office except by an order of the president passed to a resolution of parliament supported by 2/3 members of the parliament. Parliamente 2/3 members দের আগে সাপোর্ট করতে হবে ভোট করতে হবে এরপরে the president will sign it and send it over তখন আবার সিস্টেমে যাবে তখন সে সিস্টেমে পড়বে বাট আদারওয়াইজ হবে না সো ভোট আউট হইতে হবে ফার্স্ট ডে ওকে সো ওই চাইলাম বের করে দিলাম হবে না মানে ওর জন্য হচ্ছে হ্যান্ডপিক কিন্তু বের হওয়ার জন্য ভোটেড হইতে হবে ভোটেড আউট হইতে হবে ওকে আচ্ছা the present amended constitution of Bangladesh definitely since 1972 there has been some changes in the constitution not major changes but some changes happened but we are going to talk about some of the main characteristics of present amended constitution and it goes like this যেমন 11টা পয়েন্ট আমি এখানে দিয়েছি 11 points are there number 1 we all know that our constitution is in a written form লিখিত আকারে আছে রাইট গুগল করেন পেয়ে যাবেন এখন করেন না এখন ফোনগুলো পকেটে ঢোকানো রেখে রাখেন ফোন বের করেন না পরে বাসায় গিয়ে চেক করেন ওকে নাম্বার 2 আমাদের যে স্টার্টিং একটা প্রিয়াম্বল আছে স্টার্টিং যে হয় আমাদের স্টার্টিংটা কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনের উপরে লেখা আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রাইট উই স্টার্ট উইথ দ্যাট number 3 some fundamental principles have been included for conducting the state there is a long list of fundamental rights in the constitution অনেক রাইটস আছে আমাদের these rights are indispensable for the development of personality and personal freedom আমাদের ফ্রিডম আমাদের থাকে না মানে ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ অ্যাক্ট বিভিন্ন I don't know like bunch of freedoms we have right so ওগুলো সব কিছু কিন্তু নোট করা আছে okay universal adult franchising has been introduced তার মানে হচ্ছে গিয়ে সবাই ভোট করতে পারবে 18 বছর থেকে ঠিক না 18 বছর হলে ভোট করতে পারবে আমি আজ পর্যন্ত ভোট দিইনি ভালো আছে আমি খুব শখে করতে আমার জন্য না আমি দেইনি আমার খুব শখ যে হাতে এখানে একটু যে দেয় না মার্কার or something but I never got the chance it's okay so Bangladesh is declared a republic parliamentary democratic system has been introduced so we are a democratic republic right Republic of Bangladesh the legislature will be unicameral যেটা একটু আগে আমরা কথা বললাম the constitution is rigid so it cannot be changed হ্যাঁ চেঞ্জ হতে পারে
যদি আমরা if we can send it to the parliament and 2/3 vote হয় তাহলে we can change a little bit, but usually it's a very hard job because আমাদের পার্লামেন্টে usually we do not get 2/3 votes. It's hard, it's very hard to get that. হ্যাঁ? The constitution of supreme law of the country. So আমাদের constitution, আমি একটা কথা বারবার I always repeated one thing, that none of us, no one in Bangladesh is within above or like above the constitution. Everybody is under the constitution. আমরা যে যাই করি না কেন, say for example if you do some kind of crime or something like that, like we will go under the constitution, and whatever the rule there is in the constitution, they will follow, and we have to go by it. For example, if you slap someone, if you just slap someone, you will be punished by the constitution. Jodi police case hoy. And you guys probably do not know that if you're gonna touch someone, they can file a case against you for attempt to murder. Wow. Just by touching. কিচ্ছু না, কলারটা ধরছেন আপনি একজনের, that person actually has the right to go to the police station and আপনার against একটা case file করতে পারে attempt to murder. You get it? মানে মনে হয় যে দূর কিছুই তো করলাম না, একটা থাপ্পড়ই তো দিছিলাম, তো একটু কলারটাই তো ধরছিলাম, attempt to murder কেমন হলো? মার্ডার তো করতে চাই না, I never wanted to kill him, right, or her. But know this, constitution is not easy, but also constitution protects you as well, right? তোর বলতে হচ্ছে স্যার আমি একটু সামনে আসি। পরে আচ্ছা পরে ওকে এবার আসি আমি আজকে my plan is to finish chapter 3 today, okay? অনেক দিন হইছে, let's get it done with. আর এগুলো ভালো লাগে না। আমারও ভালো লাগে না, but কিছু করার নেই. Okay, the president of Bangladesh. Okay, so the head of the state, the president is basically the main man, right? Okay, so he is formal or titular head, and he is elected for a term of 5 years. The court has no jurisdiction over him. The National Assembly can remove him from power by impeachment. No citizen of Bangladesh is fit for presidency if he is below 35 years old. 8 point গুলো একটু লিখে রাখেন, কাজে দেবে। আমি প্রেসিডেন্ট হইতে পারবো এখন? Depends on সম্ভব your না। age. 25 বছর আগে হয় নাই, 35 হয় নাই, বয়স কম আমার। করছে। Anyway, so he must be such as was never removed from the post of the president earlier. একের অধিকবার প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় in বাংলাদেশ। আর আমাকে যদি ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি এখনকার প্রেসিডেন্ট, এখন আমাকে ইমপিচ করা হয়েছে। ইমপিচ মানে হচ্ছে গিয়ে বের করে দেওয়া, মানে সোজা বাংলায়, ওকে? যেমন ট্রাম্প was supposed to get impeached, but somehow he completed his 4 years, you know, so আর ইমপিচ করা যায় না, but he was almost getting there, right? ওরা দেখতে পায় না কেন? খুব ভালো লোক। Anyway, আমার ওয়াইফটা the power, okay? আচ্ছা, এবার আসি executive function. মানে president, how does he function? So as the president is the constitutional head of the government, all the activities of the republic are conducted in his name. According to the advice of Prime Minister, he appoints other ministers, Attorney General, Chief Justice, যেটা আমরা একটু আগে we were talking, right? Chief Justice কিন্তু সে সিলেক্ট করে, Attorney General সে সিলেক্ট করে, মিনিস্টার গুলাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সে দেয়, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাম্বাসেডর, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অ্যাম্বাসেডর আছে না, ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও সে দেয়। 3 chiefs of the armed forces and others, এই যে বিভিন্ন আমাদের we have army, navy and our kids navy, air force. পুলিশ So তিনটা আর্ম ফোর্সেরই
যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এটা কিন্তু সে দেয় he have certain jobs even you guys probably don't know প্রতিটা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে যত ইউনিভার্সিটি আছে প্রতিটা ইউনিভার্সিটি he is basically our president is the chancellor of every university in Bangladesh and he signs he appoints the vice chancellor for every single university in Bangladesh. Do you guys know that? Yes. Few things he needs to sign. For example, treasurer, pro VC, VC, vice chancellor, pro vice chancellor, treasurer. He has to appoint them. Otherwise, no one gets appointed. Okay? What the university does, university sends a letter to the president that okay, we are thinking that this guy should be in such post to the president. So the university sends a letter that okay, we want this guys in this post. Can you agree to that? And if he thinks that okay, I don't mind, he will just sign it. And if he thinks like নামটা ভালো লাগতেছে না, he will not sign it. আমি যদি আমার টাকা দিয়ে ইউনিভার্সিটি ভিসা আমি তো একজন বলুন। সেই কাজটা দীপমণি হওয়ার কথা ছিল না। শিক্ষামন্ত্রী No. আমি যদি আমার টাকা দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাই এটা ভিসা আমি দিতে পারবো না যতক্ষণ না প্রাইম মিনিস্টার যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট সাইন না করবেন। No. তুমি ইউনিভার্সিটি গুলো তোমার ভিসি আর কি দরকার? You are the man, you are the chairman, dude. চিন্তা ভাবনা জীবন নিচেই থাকবো মার্কেট কোনো দোকান দিয়ে বলবে Okay. The legislative function. The president can summon the National Assembly session. আমাদের যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি হয় উনি চাইলে ওটা বন্ধ করতে পারে। He has the authority. Probably the only he's the only person who have the authority for that. He can suspend it or dissolve it. He delivers speech in the assembly. The bills accepted in the assembly are sent to the president for his consent. He signs it. যে বিলগুলো পাস করি every year we check মানে প্রতিটা বিল পাস হয় right and he signs it so he gets to decide financial function the recommendation of president is necessary for any financial bill or claim for grant to submit to the assembly তে যাওয়ার জন্য আগে প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হবে president has to sign it otherwise it cannot reach to the assembly judicial function Achha. If, say, someone is convicted of murder, or he or she is supposed to die, hanged till death, justice system bole dise that person has to die. The only person who can save him or her is the president. The president can forgive. The only person. অনেক প্রতি বছরই দেখা যায় দুইজন একজন করে বা 2-4-5 বছর দেখা যায় একজন দুইজন করে usually the president can say that one or two person usually they do okay so emergency function if the security of the country is endangered for any reason or the economic life is disrupted the president can declare emergency he has the right to declare emergency he can declare emergency at any time whenever he thinks or the country thinks okay, something is going bad, something is going wrong, we need to stop it. Okay, so he can call for emergency and state will be locked. The president administers the oath of the ministers. যখন বিভিন্ন মিনিস্টাররা ওথ করে শপথ নেয় তখন উনি এটাকে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেট করেন he awards title to illustrious sons of the country for special contribution. He maintains communication with other states of the world. As a constitutional head, the president is placed at the topmost position in the state. He is up there, onar under একটা করে পদ দেওয়া হয়েছে, right? And he usually মানে তার main job রোলটা কি? যে শুধু যে ওই যে সাইন করলো হয়ে গেল একজন মানুষকে বসায় দিল বিভিন্ন সিটে it's not only that. He also needs to keep connection with other countries so that we can keep the peace. আমি একটা কথা প্রতি মুহূর্তে বলি যে বাংলাদেশের 3 সাইড দিয়ে কিন্তু ইন্ডিয়া চাপ দিতে পারে যে কোনো দিন দিবে না
কারণ কি একটা রিলেশন উই আর অলওয়েজ অলরেডি মেইনটেইনিং আ রিলেশনশিপ উইথ এভরিবডি ঠিক আছে আমরা সবার সাথে রিলেশনশিপ মেইনটেইন করছি এন্ড দিস ইজ দ্য হাউ ইউ শুড ডু ইট ইন ইওর পার্সোনাল লাইফ টু প্রতি মুহূর্তে কিন্তু আমি একটা কথা বলি যে কিপ ইওর কানেকশনস বিকজ ইউ নেভার নো এই যে আজকে আপনারা এই ক্লাসে যারা বসে আছেন অনেকেই অনেকের সাথে কথা বলেন না বা বলতে চান না ভালো লাগে না ঠিক আছে ওরে আমার ভালো লাগে না আমি আজকে কথা বলবো না হয় না বাট ট্রাস্ট মি ইউ নেভার নো একটা টাইমে গিয়ে আপনারা গ্র্যাজুয়েট করবেন সবাই ইনশাআল্লাহ রাইট আফটার গ্র্যাজুয়েশন হয়তো কোথাও জব করবেন 2-3 বছর পর দেখবেন কি রে ইউনিভার্সিটি লাইফে বন্ধু বান্ধব বানাইলাম না একটা কানেকশন থাকলো না আমি আমার এই হেল্পটা দরকার হোয়াট ইফ আমি তো শুধু বিবিএ তে পড়ছি আমার তো এই কম্পিউটারের এই জিনিসটা আমার একটু দরকার ছিল হয়তো বা আমার কোনো একটা সিএসসি এর একটা বন্ধু থাকলে তাকে একটা কল দিতে পারতাম যে দোস্ত একটু হেল্প কর তারপর মিনাজকে ফোন দিই এইগুলি করবি Answer. So, please keep your connections because it's going to help you in the long run. আজকে মনে হচ্ছে দূর এদের নাম্বার নিয়ে কি করব এরা কারা প্রত্যেকের আসে ইউ নেভার নো কালকে আপনার এই ফ্রেন্ডে আপনার হেল্পে আসতে পারে ধরেন আপনি XYZ ব্যাংকে আছেন ওরা হয়তো বা XYZ কোম্পানিতে আছে ব্যাংকের কোনো একটা কাজ দরকার ওই কোম্পানি থেকে নিলে হয়তো একটু চিপ হইতো ধরেন আপনি একটা বিজনেস করতেছেন ওই বিজনেসটা করতে গিয়ে আপনার কোনো একটা জিনিস দরকার হলো যেটা কিনা আপনার ওই ফ্রেন্ডটা ওই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতেছে সো you never know you might need help and you might get help from that one friend you made during your university life so build your connections from now on start communicating with your partner পাশে যে বসে আছে আপনি নামও জানেন না Hi, আমি শাওন। সো ট্রাই করেন ওই এক শাওন শুধু হাই আমি শাওন বললেই হবে না সবার বলা শিখতে হবে বলো সবাই বলো। Hi. ওকে মুভিং অন স্যার বেশি ইনসিস্ট করেন না স্যার পর ক্লাস স্টুডেন্ট কমে যাবে স্যার। ইনশাআল্লাহ আমার ক্লাসে কমবে না বেশি কানেকশন দলে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমার ক্লাসে কমবে না ওকে মুভিং অন গাইস টু দি প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ তার কি কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ তো বুঝলাম প্রাইম মিনিস্টারের কাজ কি হোয়াট ডাজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ডু পদ্মা সেতুতে ঢুকতে। নাচ খোলা, নাক খোলা। প্রত্যেকে একটা পাবলিক The parliamentary democracy was established in Bangladesh through the 12th Amendment of the Constitution. In this system, all the executive powers are in the hand of Prime Minister. He or she and his or her ministers are the real administrators of the country. আমি প্রতিনিয়ত একটা কথা বলে আসছি কোনো কিছু ভোটিং সিস্টেম ছাড়া হয় না everything has to be voted or elected we are in a system where almost everything is elected and some things are selected by the parliament or the cabinet or the prime minister because we have elected them to take such executive decisions আমরাই তাদেরকে ভোট করেছি to take certain decisions okay so the prime minister gets to do that some executive power of the prime minister the real executive powers of the government of Republic of Bangladesh are in the hand of the prime minister and his or her council of ministers the appointment of the ministers high officials of the government and all the functions of judicial and foreign affairs are guided by the advice and decision of the prime minister she gets to decide in fact all the executive functions are performed by him or her so যে এক্সিকিউটিভ ডিসিশন গুলো নেওয়া হয় এগুলো ইউজুয়ালি আমাদের প্রাইম মিনিস্টারই নিয়ে থাকেন হ্যাঁ ঠিক আছে সাইন দুজনেরই থাকে প্রাইম মিনিস্টারেরও থাকে প্রেসিডেন্টেরও থাকে সো বাট she gets to decide too the legislative function under his or her leadership the parliament creates laws of the country আমরা যে ল গুলো ক্রিয়েট করি কনস্টিটিউশনই থাকে রাইট সো সেগুলা কিন্তু যদি কোনো চেঞ্জ করতে হয় ওই পার্লামেন্টে যেতে হবে প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হবে প্রাইম মিনিস্টারের কাছে যেতে হবে you just cannot change it just like that the activities of assembly are guided centering around the prime minister financial functions at the instance and advice of the prime minister the finance minister prepares and places the yearly budget of income and expenditure so আমরা যে প্রতি বছরই we see like there is a different bill right
different bill goes in the parliament and then it gets voted in or voted out. ঠিক কি না? So যখন এটা হয়, এটা কি ওই যে মানে ওই আমাদের যেই মিনিস্টার আছেন উনি ফাইন্যান্সিয়াল মিনিস্টার আছেন উনি জাস্ট দিয়ে দিল আর সবাই ভোট ইন ভোট আউট করলো তাই? নো, প্রেসিডেন্টও আগে দেখে, প্রাইম মিনিস্টারও আগে দেখে, তারা না দেখে এটা কিন্তু বোর্ডে যায় না। সো বোর্ডে যেতে হলে সিম্পলি আগে তাদের মাধ্যমেই কিন্তু যায়। সো দে গেটস টু ডিসাইড। So that was your constitution of Bangladesh. মোটামুটি এটা একটু লম্বা চ্যাপ্টার, 33টা স্লাইড আছে। এন্ড আপনারা যারা নতুন আছেন, আমার সিআর আজকে আসেনি, সো আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করার ব্যবস্থা করতে পারতেছি না। থ্যাংক ইউ স্যার। বাট তুমি আসো ইয়াতে, ইয়াতে আসো। আচ্ছা আসো, সামনে আসো। স্যার আজকে ফার্স্ট ক্লাস ছিল। কি ফার্স্ট ক্লাস? কিসের? নো, ক্লাস ফার্স্ট বলতো। আচ্ছা, সো ওকে একটু দেখে রাখেন, মাস্ক করো। দেশ বিদেশ পূর্ণতা আচ্ছা, যারা আজকে ফার্স্ট এসেছেন নতুন, ঠিক আছে, আপনারা একটু বসবেন, বাকিরা সবাই চলে যাবে। আপনারা ওর সাথে কথা না বলে যাবেন না। ও আপনাদেরকে বাংলা স্টাডিজ ক্লাসের জন্য একটা আলাদা একটা গ্রুপ আছে, যেই ডিপার্টমেন্টেরই হন না কেন, ডাজন্ট ম্যাটার, ওর সাথে কথা বলে গ্রুপে অ্যাড হয়ে এরপরে যাবেন। ওকে? আচ্ছা, সো আদার দেন দ্যাট, আপনারা যদি আপনাদের পোর্টালে ঢুকতে পারেন তাহলে কোর্স ম্যাটেরিয়াল আছে। আমার এই 3টা চ্যাপ্টারই কোর্স ম্যাটেরিয়ালে দেওয়া আছে এবং ওকে, কোর্স ম্যাটেরিয়ালে দেওয়া আছে এই 3টা চ্যাপ্টারই, এবং যে ভিডিও প্লেলিস্টটা আছে ওইটাও দেওয়া আছে কোর্স ম্যাটেরিয়ালে। সো একটু কষ্ট করে ডাউনলোড করে নিতে হবে। ওকে? ইউটিউবে সব ভিডিও দেওয়া আছে, একটু কষ্ট করে, একটু সময় দেবেন, বেশি না, 2টা চ্যাপ্টার মিস করছেন, সো একটু কষ্ট করে দেখে নিন। ওকে? আদার দেন দ্যাট আমাকে একটু এই অ্যাটেন্ডেন্স শিটগুলো দেন, আর যারা পুরানো তারা ইউ গাইস ক্যান লিভ। আই হোপ যে আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ডের নাম লিখে দেন না, কারণ টোটাল 41 জন আছে, আমি বলবো। আর যারা নতুন আছেন একটু বসেন।